a man or a woman, in this case, we are to care of the poor, disabled, vulnerable. It is Dr. Bawumia. If you are looking for the man who has the vision and commitment to prepare Ghana for the fourth industrial revolution, then it is Dr. Bawumia. If you are looking for the man who is protecting and using our benefit of all, it is Dr. Bawumia. Who will be more accountable to Ghanaians? A one-time president like my competitor, person who can look to the who can you trust to protect and improve free senior high school? It is Dr. Bawumia. Who do we trust to improve the national health scheme and improve the quality of health care in Ghana? It is Dr. Bawumia, who has demonstrated a commitment to the development of deprived communities. It is Dr. Bawumia. Gentlemen, many people in Ghana since independence. President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo of a vice president who would not perhaps make a mark. I would let you be the judge of that. That I have never been president of this country before. In my for the first time to ask precious vote to serve you in all humility, I would like you to give me the opportunity to become one of the most important presidents in Ghana's history. I have outlined many that should put us on the right path and transform our economy. I know that many of us might be tempted to say that we have heard many bright and even brave ideas before, and that will be true. Many will say the problem we have is lack of ideas, but implementation. Many will say the problem is, gentlemen, I offer only what has guided me throughout my life. Hard work, personal integrity, accountability, and selfless leadership. I am determined to make a difference. And with you, with honesty and integrity, with wisdom and decisiveness, as to what I want to do from day one if you make me president. I will not ask for a honeymoon to cool off and think about what to do. I am prepared and ready to work. Give me the opportunity. You know what I stand for. You know my vision. My vision about your mission. I believe in the ingenuity of the Ghanaian. Together, in building a progressive society of possibility, open opportunities, and a shared prosperity. Born or poor, from the north
from the south, born Christian or Muslim, a boy or a girl. With support God's guidance, we can win together. It is possible. Thank you for God bless you and God bless our homeland, Ghana. A big round of applause for His Excellency and the leader of the New Patriotic Party, Mrs. Bawumia. Please join your husband on stage as we acknowledge the responses from the audience. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Mahmoud Bawumia. Wave your flags, wave your... Masu kallo lokaci ya kai mu kawo muku shirinmu ma'auni yau kamar yadda kuka kalli kamun mu fara shi shirin Dr. Mahmoud Bawumia kenan a UPSA inda yake gabatar da nasa vision idan mutanen Ghana suka ba shi dama na wato mulkin wannan kasa zabe da za a yi 2024. Mun san cewa kamar jam'iyyar siyasa na NPP 3 months ago suka je suka zabi Dr. Mahmoud Bawumia tsakanin shi da the closest contender shi Kennedy Akomprenko Ohene Japan suka zabi Bawumia a matsayin flag bearer su ji bature wai wanda zai rika musu tuta na jam'iyyar siyasar su a gabanin shi zabe da za a yi 2024. Tunda aka yi hakan yau ya samu dama ya zo ya nuna wa mutanen Ghana ainihin nasa vision waton manufan shi cewa idan an ba shi wannan dama na mulkin kasar Ghana, matsala da muke ciki na tattalin arzikin kasanmu anyan da shi kuma zai bi ya magance muna matsalan idan mun ba shi daman yin haka. Mun san jam'iyyar siyasa na New Patriotic Party NPP dai idan Allah ya yarda wannan shekara watan Disamba ce haka watan Disamba dai zuwa watan Janairu 2025 mulkin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo zaya zo karshe ko kuwa zaya kawo karshe nasa mulki tunda aka bashi karaga mulki shekara 2017 Janairun shekara 2017 wannan lokaci dai kammala aikinsa. Idan ya kammala aiki kamata ne a samu sabon shugaban kasa, sabida haka NPP wai sun break 8 NDC kuma wai a'a dama a cikin tarihin wannan kasa tunda aka fara zabe a cikin wannan Fourth Republic ko da yaushe idan jam'iyyar siyasa ya zo ya yi mulki ya cika watan shekaru 8 ana sallaman shi ne ya wuce sabo ya zo ya mai gurbin shi. Sabida haka NDC a jagorancin shi tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama su kuma suna gani cewa kamar idan Allah ya yarda 2024 mutanen Ghana sun gaji da wannan mulki a karkashin jam'iyyar siyasa na NPP. Mutanen Ghana za su yi zabe kuma su zabe NDC su ba su dama na mulkin wannan kasa. In ji bature wai time will tell. Mun ji maganganu dai da Bawumia yi kamin Bawumia ma ya zo ya yi magana. Tsohon shugaban kasa John Agyekum Kufuor shi ya share fajin wannan taro da aka yi a babban jami'a UPSA a nan birnin Accra a cikin watan gunduman Madina, that's Lankontanai Madina Municipality ciki wannan university da ake kira UPSA yake. Wurin Bawumia ya je ya sanar da mutanen Ghana nashi manufofinsa ko kuwa dabaru dai da yake da shi idan an ba shi dama na mulkin wannan kasa zaya zo ya gabatar kuma ya kawo muna sauki kuma ya magance muna matsala da muke fuskanta. Mutum da dama wai Bawumiyan shi ne mataimakin shugaban kasa
a cikin wannan yanayi da muke ciki ko yaya in an ba shi ma abin da ake cikin shi da ci gaba wasu kuma Abawumiyan ba shi ne shugaban kasan ba shugaban kasan shi ne Akufo-Addo shi ne shugaban kasa shi yasa shi Bawumia shi kuma yana da nashi vision yana da nashi plans yana da nashi policies yana da nashi programs idan an ba shi dama za ya gabatar da waɗannan visions in dai ce dabarun shi da zai watun kamuna sauki a cikin wannan kasa da ya yi zafi mai sanani to maganan dai na san tun darin nan an soma wannan magana domin Bawumia ya fito ya nuna akwai inda ya yi suka kaɗan a kan tsohon shugaban kasa da nasa jam'iyyar siyasa NDC ya nuna abin da ya bar Ghana muke cikin wannan matsala da muke ciki ya ce abin da ya bar Ghana muke cikin matsala da muke ciki duka da ya ce COVID-19 ne domin ma lokacin da COVID-19 bai zo ba Ghana idan ka duba indicators din na tattalin arzikin kasa sai suna da kyau ya ce da COVID-19 ya shigo tun kusan ƙarshen 2019 2019 har zuwa 2020 2021 wai lokacin muka soma huskantar matsala wanda wato ba Ghana kawai ba ne wai duniya baki ɗaya idan ka tayi kasashe da suka ci gaba da suke da ƙarfi ma suka fi kasar Ghana kasar Amurka kasar Birtaniya kasar Jamus kasashe dai manya-manya da idan kana neman ƙasa da daka ce wannan shi kake son ka yi mai ka duba idan ya zo wurin tattalin arzikin kasa ingantaccen tattalin arzikin kasa sai ka ce waɗannan kasashe ne amma ya ce dukkanin waɗannan kasashe suna fuskantar kalubale a cikin wannan lokaci da muke ci ya ce wato labari mai dadi shine Ghana mu namu tattalin arzikin kasa da ya taɓarɓare mun samu farfadowa domin ya ce waɗannan indicators da yau idan ka ji yan opposition sai su ce inflation ya yi kaza cd ya yi kaza dollar ya yi kaza wai duka gashi sun dawo kuma suna kan anya madaidaiciya wai mutanen Ghana duka sun gani amma ya ce waɗannan ababa duka da su suka fuskanci a lokacinsu na mulki a karkashin jam'iyyar siyasa na NPP wai NDC ba su gan haka ba amma NDC ta kanya suka kare wai sabida haka idan kana neman waɗanda suka cancace a bar musu mulkin kasa su ci gaba da kawo mana sauki shine jam'iyyar NPP kuma jam'iyyar NPP kuma da wa shi Dr. Mahamudu Bawumia a cikin zatuttuka da ya yi zance ɗaya mai muhimmanci inda ya ce wai shi tun da aka zo aka fara kafa shi tawaga na jam'iyyar siyasa NPP nasa gwamnati na gabatar da mulkin kasa da kuma tafiyar da lamari na tattalin arzikin kasa wai shi an ba shi aiki ɗaya ne ya yi wai kwanakin baya kaji yan adawa suna cewa a'a Bawumiyan nan mun san shi dama shi wai shi kwararre ne idan ya zo wurin tattalin arzikin kasa amma ya bar wannan ya ajiye yanzu yana batun digitalization ne in ji Bawumiya wai wa ya gaya maka yanzu duniyan da muke cikin ga za ka ka gabatar da ingantaccen tattalin arzikin kasa ba tare da digitalization ba in ji Bawumiya wai a tambaye ku anya a yi hakan ba tare da digitalization ba wai sabida muhimmancin digitalization a cikin tattalin arzikin kasa na zamani shi sa shugaban kasa ya yadda da shi ya doki wannan aiki ya sa annun shi ya ce economic management team din na wannan gwamnati akwai bangare da su nasu ne suna duban shi tattalin arzikin kasa da muka sani na da na kudi da kaza da sauransu shi kuma nashi aiki da aka bashi shine ya doki waton digitalization din artificial intelligence digitalization da yanda yanzu aka tashi ake yin ababa a cikin saukin lamari shi ya bi kan wannan anya ya so ya hada shi da tattalin arzikin kasa ya so ya kama mutanen Ghana waton sauki shin ya je ya bubbuga ababa da ya yi ya ce in ka duba mobile money interoperability inda yanzu idan kana kan Vodafone za ka send money ka ba wani kan MTN
ba sai ka je ka fita kudin ka je wurin mai mumu ka fite ba wai a kana rike da fonin ka ma sai kai haka wai wannan ma kana yin shi 24 hours ne yana maganan duka she yana taba Mahama yayi maganan she taba Mahama yace a yanzu passport office ba wai da inda ka je ka apply for passport zaka je ka join queue ne dogo in baka sa hankali ba ya kai ka shekara da shekara baka samu passportin ka ba yace yanzu cikin saukin lamari ta kan anya na digitalization idan kana neman passport kurin ka je ghanagovernment.com ko .gov ne idan ka tahi wurin kan wannan dandali sai ka samu ka shigar da naka details idan ka shigar da naka details ka biya wani kuɗi da ake bukatan ka biya wai wannan ma ana yin shi ne 24 hours duka da yana son ya nuna wa mutanen Ghana kamar 24 hour economy da Mahama ke yi yake yayawa wai an tun fara kuma an fara shi ne ta kokari da shi yayi na digitalization ya ce a'a yanzu gidajenmu ma wai da idan ana neman ka sai a ce a'a je in ka kai unguwan wannan junction je ka tambaye mai sayar da kunu mai da kunu kuma ta ce a'a ni ban sani ba tambaye mai sayar da gishiri ta ce ka bi haka in ka yi haka kaga wani dogon itace kaga an park wani mota soho wurin gidan na yana kusa da ya ce a'a yanzu sabida ya kawo shi na shi ya sunan shi digital address din da ake amfani da shi ya ce sabida wannan wai ka doki google din ka doki mobile phone kama sai ka inda idan kana da address mai shi da ka sa ciki sai ya nuna maka inda yake kuma da motanka ya nuna ma anya da daka bi ka ta yurin wai duka ababa ne da yanzu cikin wannan zamani da muke ciki wai idan kana son economy ka tattalin arzikin kasanka ya saya kan kafan shi ka samu ci gaba wai abu ne da ya kamaci ka yi ya ce health insurance ma wai yau kana zamani gidanka ma sai ka yi shi wai yau duk dan Ghana yana da Ghana card idan kana so wai an iya an register mutanen Ghana miliyan 17 a kan Ghana card wai Ghana card din fa Kufuor ya soma da Kufuor ya fara Ghana card tun ba yau ba da ya fara kamun shi Kufuor ya bari ya an register wasu mutane tukunnan gwamnatin Atta Mills da John Mahama suka zo suka take over da suka take over ba iya an register mutum ma ya kai miliyan 1 ba wai amma da shi nashi gwamnati ya zo suka san muhimmancin digitalization da ya kunshi shi Ghana card din wai domin idan kai dan kasa ne in ka yi buri ka yi alfahari da naka kasa wai kana da abin da ke nuna cewa kaman kai dan Ghana ne ya ce abu dai da ke nuna cewa kai dan Ghana ne kuma ka cika kowane dama da dan Ghana yake samu kai ma a ce ka samu wai shine identification card ka wanda ake kira Ghana card wai yanzu kowane dan Ghana da yake so yana da shi ya ce ana da mutum daidai 17 million da suke da Ghana card wai shi nashi gwamnati da ya zo ya yi haka fa wai sun sa imma aka sa kudi ciki aka dedicate money aka make sure kaman an samu Ghana card kuma ana cin amfanin shi wai dama an ce senate wai ga shi Ghana card ma yau idan kana da Ghana card lambanka da kake da shi kan Ghana card shi kuma ne senate number ka ba mu yayi maganganu da dama idan Allah ya yarda kaɗan dai na bubude ciki na baku yayi maganganu da dama sosai ya kare ya ce mede abrochire ba Ghana wai zaya doko turai ya kawo Ghana ya ce mutanen Ghana kwanakin bayan nan akan shi digitalization din ma da nike batun shi muka soma shi drone delivery service da muka soma wai yan NDC suka zamana wai wata mace cikin NDC kamar women's organizers su kenan ta zamana that is I think Hannah BCU or so ta zamana ta yi magana cewa kaman ai drone din da aka je aka doko da ke da kamera wai an dauko an kawo ne sabida idan mata suna wanka cikin kusfansu irin kaje unguwanninmu kusfa da bai da rufin wai an kawo ne saboda mace na wanka she drone ne zai wuce sama ya yanka ta bidiyo ko kuwa ya doki hotunta ya ce domin NDC sai ba su gano abin da ya sa aka kawo wannan drone delivery service ba ya ce sabida drone delivery service
wannan shine mafi girma a Afirka duk baki daya. In ka zo duniya ma Ghana muna cikin kasashe da suke da wannan abu mafi girma. Ya ce yanzu kana nan an karangama sai ka aika magani ya je hattamali. Wai shi lokacin da baban shi yake kwance bai da lafiya ake neman jini, ya san amfanin shi drone delivery service din da aka kawo. Bawumia dai ya yi magana da yawa paperless port da sauransu duka ya yi yau. Bayan haka ya nuna shi ma nashi manufofi. Akwai wasu taxes da dama da wannan gwamnati da shi Bawumiyan yake ciki ma da gwamnatin ya yi kaman za ya yi ko kuwa ya kawo da shi Bawumiyan ya lissafa su, ya ce insha Allah idan mutanen Ghana muka ba shi dama na mulkin wannan kasa za ya scrap, in ji Bature, wai za ya yi wasi da waɗannan taxes duka ya fi da su akan mutanen Ghana. Masu kallo, shirin mun nan dai shirin siyasa ne ma'auni. Yau Bawumiya ya yi nashi maganan, ina sama gobe ranar Alhamis har zuwa ranar Juma'a da zan sake dawowa kan wannan dandali mun ci gaba da tattaunawa. Wannan lokaci an shiga ciki an gano me Bawumiya yake nufi idan ya ce wan, ya ce wan, ya ce wan, me yake nufi. Yau dai akan wannan dandali insha Allah za mu ci gaba ne da tattaunawa akan wasu batutuwa da suka kunshi siyasa. Kamar yadda na saba yi, sunana Malam Fari, ko ina kake sauraron mu ko kake kallon wannan shiri, za ka turo mana sakonka ne akan 0553 683 010 0553 683 010. Alhaji Faruku da waton wanda suka saba zuwa nan dai Razak, shi secretary na Madina constituency, zuwa anjima sun zo su hadu da ni akan wannan dandali inda za mu so mu tattaunawa akan wasu batutuwa da na kwaso muku da daddare nan masu dadi, har da wani zance da Fifi Kwete ya je ya yi akan Bawumiya. Mahama kuma ya yi magana, wani magana ya gaya dangane da lamarin sukuru a kasanmu da inji shi wai ba shi da kyau, amma head teachers ba su yi magana domin suna tsoron suka yi magana a kore su aikinsu. Akwai kuma magana da Obi ya mu yayi shekaran jiyan ga mun ji shugaban kasa na Ado Danko Akufo-Addo ya sallami ko kuwa ya kori MMDC East guda 24 mutum da dama wai domin waɗannan MMDC sun kimara ma Bawumiya bayan lokacin da Bawumiya ke neman dama a bashi tutar jam'iyyar siyasa na MPP, wai sabida haka nasu jan kunni kenan. Waɗannan da wasu zatutuka muna da sunan wasu, wai John Mahama yana yawo yana ta campaign, he is over promising, he is over promising, inji tawaga wanda suke wato campaign team John Mahama, wai he is not over promising, wai abin da za ya yi yake gayawa kamar za ya yi. Dan zagayo idan na dawo in ci gaba da kawo muku shirin. Sunan shirin Ma'auni. The country where I come from, the truth is irony. Just like animal farm, justice mean inequity. So who go say the truth? Allahu Akbar, Allahu Akbar. The word Islam is an Arabic word which means to surrender. As a Muslim, you surrender yourself to the Almighty Allah, your Creator. To do that, we need to understand the concept of Islam. Bayyinah TV comes your way with the most educative and informative Islamic program, Understanding Islam. On this show, we answer all the questions regarding Islam, the do's and the don'ts of the Sharia, and many others. Make a date with me, Aisha Muhammad Saqib, this and every Friday at 10:30 a.m. as we educate ourselves with the knowledge of the Deen. All work and no play make Jack a dull boy. All play and no work make Jack a lazy boy. Akwai lokacin aiki, haka kuma ne akwai lokaci na nishadi. Hanzari ba gudu ba. Mun sake kawo muku
a sabon salo na shirin da kuka fi so Baina Showbiz. Za mu shigo unguwanninku mu yi wannan shiri tare da ku. Sai kuma mu ci gaba da kawo muku duk abin da ya kunshi game da nishadi a cikin zangonninmu baki daya. Kada ku manta, ni ne naku Ambassador Entertainment Bash aka Sarkin Zango tare da abokiyar aiki na Aisha Muktar, kar ku yi nisa da talabishin ku kowane rana Asabar. Inda muke gabatar muku da wannan shiri Baina Showbiz. A ce muku me, a ce muku daidai ne. Baina Showbiz, farhanku fifikonmu. All work and no play make Jack a dull boy. All play and no work make Jack a lazy boy. Akwai lokacin aiki, haka kuma ne akwai lokaci na nishadi. Hanzari ba gudu ba. Mun sake kawo muku a sabon salo na shirin da kuka fi so Baina Showbiz. Za mu shigo unguwanninku mu yi wannan shiri tare da ku. Sai kuma mu ci gaba da kawo. Bosha mo share ye 2016 you say NDC ye incompetent administration. Na ye nim amambuo enti enkotra nchen na omomra. Samre no me catch omo say mo tin nchen nti mo ga say ejuma na eda fom. Na mo akasa mo bedi a mo behu say na esitie. Ene de ye hu ye. Nia omo aya ena onwa ye. Aka bosumdu ni ato aba. Hwe embeka ho. Ni omo aya ani. Enti say wo ho na odwen say on beye bibia a chensa asan omuntimi nye hwe biom. Enti fawadwen nato abano se ne sefata. O hwe ye constituency ha nyina empuntu a esombu bia NDC abreso ene nyan. Kanea o, ensio, school adan o, apomudin o, bibia NDC abreso ena yensa kan. Ebinmo say politics is dirty. Enti wo de se ba politics aka ni anipa ni pese omote. Enso ye NDC de yente sa. Ni ebetimi aye ene eka. Yen hyebo se nipa ento maye abra ye nim se yentimi nye. Bosha omo share ye. Are we coming back? 2016 you say NDC ye incompetent administration. Na ye nim amambuo enti enkotra nchen na omomra. Samre no me catch omo say mo tin nchen nti mo ga say ejuma na eda fom. Na mo akasa mo bedi a mo behu say na esitie. Ene de ye hu ye. Nia omo aya ena onwa ye. Aka bosumdu ni ato aba. Hwe embeka ho. Ni omo aya ani. Enti say wo ho na odwen say on beye bibia a chensa asan omuntimi nye hwe biom. Notwithstanding the global economic challenges, major global economic disruptions that have taken place with regard to COVID-19. I would have insisted that there should be a Congress. And in that Congress, I would have been contested. And they would have given the leadership to somebody else. But when it happens, the NDC's National Executive Committee called a meeting and said, no, there will be no Congress. We are passing a resolution. Notwithstanding the global economic challenges, major global economic disruptions that have taken place with regard to COVID-19 that many of you have talked about and its implications on businesses, as well as the Russia-Ukraine war. Notwithstanding these global challenges, our government over the last 7 years has created 2.1 million jobs.
This is the highest number of jobs created by any government since the Fourth Republic, and probably since independence over this period. No government in the Fourth Republic has created this number of jobs in this period. Notwithstanding, and all of this is under very trying circumstances since 2020. And you can imagine if that global economic environment were benign, not facing all of these shocks, you can see that we would have even done more than the 2.1 million jobs that we have done. But this is not enough. We have done 2.1 million jobs, more than any other government that has come before, but it is not enough. Notwithstanding the global economic challenges, major global economic and death registry with the databases of the Ghana Health Service and the National Identification Authority, so that the record of births and deaths would be consistent across all of these databases. Starting this quarter, in fact, I will launch this in a few weeks, but starting this quarter, newborn children in Ghana will be given a Ghana card number. But the actual Ghana card will be issued when the child is 6 years old, when his or her biometrics are fully formed. So we are bringing Aburokyire to Ghana. Of the births and deaths registry with the databases of the Ghana Health Service and the National Identification Authority, so that the record of births and deaths would be consistent across all of these databases. Starting this quarter, in fact, I will launch this in a few weeks, but starting this quarter, newborn children in Ghana will be given a Ghana card number. Masu kallo sannunmu da dawowa ba yi ba ne. Bawumia kenan muka ji shi maganganu da ya yi yau kenan a UPSA lokacin da yake gabatar da abin da yake son yi. A yau akan ma'auni akwai batutuwa da dama da zamu tattauna a kai, duka dai batun siyasa ne kamar yadda na fadi. Daga baya na ce campaign team John Dramani Mahama, mutum da dama na su kansu suna nuna cewa kamar John Dramani Mahama yana yawo, it's like ko ina idan ya gana wani fira no shi sa bakin shi ciki, in ya sa bakin shi ciki sai ya promise. Mutum da dama na cewa John Mahama kana da shekara 4 kawai idan an baka ma dama na mulkin kasa, to waɗannan promises dewa da kake yi 4 years nan da kake da shi a matsayin shugaban kasa, idan an baka dama za ka iya ka yi waɗannan abubuwa. To campaign team shi wanda take jagorantar wannan campaign team ita ne mai suna sunanta nan ya miss na kadam, but then the head of the campaign team na John Dramani Mahama for the 2024, she's actually not the head, ita ne spokesperson na campaign team John Mahama. Ta fito ta zo ta ba da martani ga waɗanda suke cewa kaman John Mahama yana promises too much, ba haka ba zai iya ya wato fulfill waɗannan promises shi da yake yi dai wannan ba. Hotunta muke kallo a kan allon talabishin mun nan, inda take cewa kaman shi John Dramani Mahama ya san abin da yake yi, domin ba yanzu John Mahama dai zama shugaban kasa ba.
akwai dai ra'ayin jama'a na nuna cewa shi John Mahama na yin alkawura da yawa wanda ke haifar da shakku, ana doubting shi yanzu haka. Shekaran jiyan ga mun ji shi ana batun Black Stars sai zai sa bakin shi ciki, mutum da dama suka ce batun Black Stars da kake yin ka san GFA is an independent association da dokokin hukumar kullun kafa na duniya ma bai bada dama gwamnati ya sa bakin shi cikin abu da suke yi ba. Amma in ji ta dai wai John Mahama yana da dama ya saka baki kuma a cewar ta. Let's look at what she said exactly. We are not over promising. In ji ta wai they are not over promising. Wanda kuke cewa alkawali yayi yawan nan, ji ta wai they are not over promising. Let me give you a critical example. Wai that Obama example. We are a third world country. Wai Ghana, we are a third world country. Kasa da be develop ya kare ba, ci gaban mu bai kai matuka ba idan ka compare mu da the likes of United Kingdom, United States. Yanzu muke tashi. Muke tashi, akwai talauci nan. Wai sabida haka every aspect of this country needs to be touched. Wai kowane fanni cikin wannan kasa ya kamaci idan kai shugaban kasa ne kana neman dama a baka dama ka zo kai mulki, ya kamaci ka nuna abin da ka zo da kai wurin. Shi yasa idan an ji John Mahama ya ce ya yi kaza ko ina yana sa bakin shi ya ce ya yi wan ba yana yin alkawali da bai ya cika bane. In ji ta wai mutanen Ghana kasu yi shakka, wai kaku yi shakka John Mahama idan ya zo zaya ci gaba da yin ababa da ya alkawali cewa ya yi wai. And so this is a man who at the same time when he was building schools, he was constructing hospitals, he was supporting farmers with free fertilizers, we were still saving and building economic boosters like the Sinking Fund, the Exim Bank, the Ghana Infrastructure Fund, and everything. We were also managing the cocoa sector better and supporting farmers. All these things were being done. It is the reason why you have sector ministers in various organizations or in various aspects of the economy, so that you cannot just come and do one thing. We ba abu daya dai zo yayi ba. Ba abu daya dai zo yayi ba. Sabida haka mutanen Ghana da kuke magana cewa kamar John Mahama yana nan yana yawo idan ya ji ana maganan gashe saba, wai ko ina masala kenan John Mahama a matsayin shi a shugaban kasa idan ya zo sai ya mayar hankali wurin, kuma idan dai mayar hankali wurin sai da dabara. To dabarun da dai yi ya doki ya kyakkyara waɗannan matsaloli shi yake kayawa, ba wai yana over promising ba. Shi sa magana kenan da ita spokesperson na watun campaign team na John Dramani Mahama ta yi kenan. Kai da kake gida kake kallo na, idan kana ra'ayi da nata magana kai ka turo naka sako a kan 055-3683-010. Labarinmu na biyu ko kuwa batu na biyu da za mu duba, wanda ni yau ina ga kaman that's going to be our main topic, even though yau Bawumia ya je yayi maganganun shi, but then ina sama ranar Juma'a mun shiga cikin maganar Bawumiyan nan kwarai da gaske. Na buga muku kaɗan, na nuna muku kaɗan ababa da ya je ya gaggaya a UPSA, but then yau magana ɗaya Fifi Kwete yayi. Fifi Kwete ni na da problem da shi dama, in ya bude bakin shi yana yin magana ne da I mean, a general secretary of a political party should not be speaking like that. To ya je ya throw bombun shi na wani daga arewa tamale kenan. No, that should be Yendi. That should be Yendi. Lokacin da John Dramani Mahama ya tahi da ziyaransa building Ghana tour a yankin arewa a nan kasar Ghana, inda Secretary General na jam'iyyar NDC Fifi Abikote ya bukaci al'ummar yankin arewa da su mara ba tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama baya ta hanyar zabe dai da za a yi 2020 da watun hudu, inda suka ce, inda shi General Secretary ke cewa kaman
ya karfafa yana karfafawa ya ce kar yan arewa su kaɗa ma Bawumia kuri'a wai tsakanin Bawumia da John Mahama wai su dauki John Mahama domin Bawumia makaryaci ne. Bawumia idan suka kada mai kuri'a abun kunya ne masu mutanen arewa. The video and what Fifi Kwete said is here. Muna da video. So we are going to play the video. So masu kallon mu ku da kan ku ji maganar da Fifi Kwete ya je yayi against Bawumia. God is giving us again an opportunity to make a choice between two people. And these two people happen to come from the northern part of Ghana. One from the Savannah region, the other one from the northeast. Both of them original northern Ghana. Whereas one is known as a liar who can never tell the truth. The other one can be trusted for what he promises to give you. And northern region, you owe it to Ghana to make sure that that son that represents not your best image, that son that represents a disgrace to the north, should never rise to the leadership of this country, because that will be a disgrace to the whole of the northern region. Northern region, you need to do everything possible to ensure that that son of yours, that is an absolute disgrace and a humiliation to all of you, never rises to become the president of this country. You have been blessed to have. I mean, keep Fifi Kwete for me on the television. Fifi Kwete kenan da maganganu da yaje yayi tamali farko na ce yendi but tamali dai da yaje mun san John Dramani Mahama ya je da ziyara. There are wasu mutane da suke gwada cewa Fifi Kwete bai kama can suka je campaign su ba yayi magana ba. Domin maganganu da yawa da yake yi yana jamma NDC bakin jini. Because these words are too harsh coming from the general secretary of a political party, especially nkaji garin Bawumia. Kai kana samani mutanen Bawumia kenan kake magana da su. Shin daidai ne Fifi Kwete yayi irin waɗannan maganganu? In kana ra'ayi da maganar da Fifi Kwete yayi 0553-683-010 0553-683-010 turo naka ra'ayi akan wannan zance da Fifi Kwete yayi inda yake cewa kaman Dr. Mahmudu Bawumia wai mutanen arewa wai ka ku yi wasa ku gefa mai kuri'a. Idan kuka gefa mai kuri'a wai don ya zo ya zama shugaban kasa, to Dr. Bawumia da kanshi asalin shi mutum ne mai ban kunya. Yana sa ku kunya domin inji Fifi Kwete wai Bawumia makaryaci ne. Kai da kake gida kake kallo na, shin ka yarda Bawumia makaryaci ne? Me Bawumia ya gaya ne? Wani karya ya taba yi Fifi Kwete ke use waɗanga kalmomi masu ƙarfi kan Bawumia? Kai da kake gida kuka sani kuka fi mu dai ba mu san komi ba, mun samu wannan dandali ne muna magana. Kuke gida kuka sani kuka fi mu, ku turo na ku sako 0553-683-010. Shekarar jiya ga shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya sallami ya kori, bani put it in that way, ya kori MMDCs 24 wanda ni na sani da aka kore shi da shine MC Adenta, shi kuma ya sha kori nan wani kori da aka musu har wa yau da shugaban kasa bai zo ya nuna muna ga abin da suka yi yasa ya kore su ba. 24 MMDCs wato shugabannin gundumomi ɗaya guda 24 aka kokore su. Mun ji mutane da dama na sukan wannan shugaban kasa cewa kaman ya dauki wannan mataki ne sabida waɗannan MMDCs sun kimara ma Bawumia baya. They did not support Bawumia. They did not support Bawumia's candidature during the MPP primaries. Sabida abin da ya sa shugaban kasa hushi kenan yayi da su, wai don ya direct su duka
su support Bawumia ba su support shi ba sabida haka ku da ba ku support shi nan ba ku dauki bagin ku ya santi wai mun sisa mun kukun kaka na mun kofi aka sallame su maganganu da ake yi Obi Yamuwa shine local government minister da muka sani ya fito ya zo ya yi magana he also doubles as the MP for Equiapim South I think an su Eburi nan kenan area Eburi nan Obi Yamuwa hoton shi muke kallo inji shi wai ba haka bane so let's look at what Obi Yamuwa what he said exactly where Akufo-Addo didn't sack DCEs for not campaigning for Bawumia where maganan da ake yin karya ne according to Obi Yamuwa where Akufo-Addo ba ya kore su wai don ba su support Bawumia ba wai mutanen Ghana ku sani wai kori da aka musu ba an musu ne wai don ba su support Bawumia ba where such allegations have no basis waɗannan maganganu da mutane ke yi bai da wani basis ƙarya ne. There are probably some places where the DCEs did not campaign for Bawumia but they are still in office where akwai MMDCs da yawa da ba su campaign ma Bawumia ni na san wasu su da ba su campaign ma Bawumia ba where amma wasu suna nan suna aikin su ba wanda ya taba su ko ba haka ba ba wanda ya taba su. As to whether they have problems with their members of parliament, it depends on the president's discretion as to whether such person should still serve or let somebody else take over. Wai wannan dama dokan kasa ne aka doki aka ba shugaban kasa ko da yaushe yayi ya ce kai ina son ka jagoranci wannan gunduma ka bani ka jagoranci wannan district ka bani ka jagoranci wannan municipality ka bani ka jagoranci wannan metropolitan assembly ka bani wai babu wanda zai zo ya gaya ma shugaban kasa abin da ya kamaci ya yi idan ya zo wurin waɗanda yake son su zamana a madadin shi a wannan gundumomi wai dokan kasa ya ba shi dama kowane lokaci shi ya kori wani ya kawo wanda yake so ya zo ya maye gurbin shi shi yasa waɗanda suke cewa kaman wai saboda Bawumia aka kore su wai maganar da suke yin ƙarya ne. Mu dai mun jiji wasu party members kuma sun fito sun ce shugaban kasa mu mun sani o waɗannan mutanen da kaka kore su nan don sun kimara ma Bawumia baya shi yasa ka kore su. To kai da kake gida ina na ka ra'ayi kan wannan magana 0553683010 shi sa zance kenan da shi Equiapim South ya sunan shi wanda kuma ya double as local government minister ya fito yayi a kan mutane 24 da aka kore su jama'a da dama ke cewa kan Bawumia yayi haka ne Akufo-Addo yayi haka ne sabida Bawumia sun kimara ma Bawumia baya a nasa zabe da ya je ya yi elections da aka yi na wato primaries na NPP da aka ja aka yi suka ki mara mai baya. But John Dramani Mahama was also in the news, of course. It all has to do with teachers na senior high schools da matsaloli ke ciki yara ba su da wurin kwana yara abincin cin yara bai da kyau amma idan head teacher ya fito ya zo yi magana sai a kore shi wai wannan gwamnati ya sa tsoro cikin su wai wannan gwamnati that's what John Mahama is saying wannan gwamnati ya sa tsoro cikin su to kuma idan Allah ya yarda waɗannan teachers the head masters the head teachers da aka sa tsoro cikin su ba su suna bude bakin su suna magana matsaloli da ke cikin free SHS wai don mutanen Ghana su gano gwamnati ya gano waɗanda hukumomi da aka sa wannan aiki an su gano sabida a kawo wato shi wannan policy in na free SHS ya samu ci gaba da dai improve wannan policy wai wannan gwamnati ya sa tsoro cikinsu idan ka fito ka zo kai wani magana kan free SHS sha kore ka zo kai wani magana kan free SHS sa transfer ka wai sabida haka ya ban cicoci da waɗanda ya kamaci su sa bakin su ciki ya so shi wannan policy program da jama'a da dama ke ci amfani kai su ci amfani shi kuma mai kyau wai an yi shirin sabida shugaban kasa is intolerant shugaban kasa is unforgiving
sabida haka yana sa tsoro cikin mutane ba sa iya fitowa su kuma suna tofa albarkacin bakinsu a kan shi wannan policy na free SHS. Let us look at what John Mahama said exactly concerning shi free SHS thing inda tsohon shugaban kasa ke cewa the head teachers and the teachers are all afraid. Wai su duka suna tsoro to talk because it is a very oppressive government. Wai wannan gwamnati ne mai matsin lamba sosai. Kai wasa an masa ma a kulle bakinka kai magana a daka ka. Wai wannan gwamnati abinda suke kuma ba su yafewa, ba su karba, ya ce ba su son a yi mai a criticizing su. So I say the independence wato 'yancin kan wa'annan teachers da yau suke ganin cewa kamar free SHS bai da kyau, yanda ake yin shi bai da kyau, amma suna so su bude bakin su yi magana, suna tsoro domin suka bude bakin su suka yi magana na cin su ma ya gagare su ko kuwa an karbi na cin su annunsu. Wai waɗannan teachers za su samu 'yancin kansu ne nan da nan idan NDC suka samu dama suka dawo mulki. Those teachers are going to get their independence. Wai ko kuwa, wai so I say the Independence Day for headmasters and teachers and all those who know what is wrong but cannot talk. Wanda suka san akwai matsala amma ba su yi magana, the headmasters, the teachers duka. Wai sun samu Independence Day su na biyu. Ghana dai mun san Independence Day Musif March ne ko? Wai sun samu na biyu shine ranan da idan Allah ya yarda da doki karagar muke a sa annun John Dramani Mahama rana 7 Janairu 2025. Inji John Mahama kenan. Wai sabida haka su za tu dakanta mun kama kuma tumuyem mi John Dramani Mahama sami ba mu fa hudie na mo hwehwe no manya aban we de waye na dwen se no ko campaign yi wedi uko campaign ni emia ukon ya yiwe firi ho we shi idan yazo wa'annan cicoci head teachers da wa'anda duk wanda ya ga wani matsala cikin free SHS yake so yayi magana, wai insha Allah shi lokacin shi shugaban kasa sun samu 'yancin kansu. John Dramani Mahama kenan yake magana. Ya koyi wani magana ɗaya, ya ce da lokacin shi akwai sukurai da dama kasan itace. Wai ka duba wannan gwamnati sun fita idon su kan basic school. Basic school inda yara kanana suke farawa, wai an fidda ido wurin. Wai sabida fidda ido da suka yi ya bar school under 3 da muka sani lokacin shugabancin shi John Dramani Mahama da Atta Mills da suka dauki matakaiya da dama suka yi gine-ginen dakuna na school, aka bar yaran da yawancinsu suka fita kasan itacuna wai don itace ya zama classroom, aka ban suka fita ciki suka koma cikin dakuna wai don su samu ingantaccen watun karatu. Inji John Dramani Mahama wadda wannan gwamnati ya zo ya mayar da hankalin shi kan free SHS ya bari yin duka. Da ya bari yin dukan kuma free SHS ma an bar shi kuma yana lalacewa. Wai to insha Allahu idan shi ya dawo zai ci gaba da gine-ginen classrooms. Yana gina classrooms kuma ma yana ƙara wurin kwanan teachers. Malamai da za su karantar da yaran, ana gina ma yara classrooms quality one, modern classrooms, suna zama suna koyin abu, suna samun ingantacciyar ya sunan shi karatu. Haka din malamai kuma da za su karantar da yaran wurin kwanan su ma za ba su. Za ba malamai wurin kwana. Sabida malamai da dama suka kare su kuru na malantakan. In an ce ya je wani kauye bai son ya je, domin kauye ba dakin kwana. To ya zamna Ankara yana gwada abu kauye bai da kudin mota, ya je kullum yana zuwa sabida haka malaman wasu idan an ce me shi ya je wani kauye ya je zamna ya je ya karantar da yara shi ce bai zuwa. To ya gwammaci ma ya bar aikin malantakan, ya gwammaci ya bari da ya je ya zamna kauye. Wai waɗannan duka ya kamaci gwamnati ya sa kudi a ba su wurin kwana a motivating su. Idan aka motivating su aikin ya musu kwaɗai, su samu kwaɗayin aikin,
ya so su ji daɗin yin aikin wai wannan dai ban malaman ko kuwa malumman su samu wannan ya sunan shi in na zama waɗannan kauyuka suna karantar da yara. Mu duba maganan da John Mahama ya gaya. So let's look at exactly what he said. Well, one of the reasons teachers don't want to stay to stay is because they don't have accommodation. Where abu ɗaya da ya ban I mean malumma da ake tura su kauyuka su je su gwada ma yara abin da ya sa idan suka zo she su guru ne domin ba wurin kwana. Kauyukan ga kuma kaje ai maka dakin laka baka saba da shi ba, kai yaron Ankara ne, kai yaron Kumashi ne, kai yaron Tamale ne, kai yaron Takuradi ne, baka saba ka taba kwana cikin dakin laka ba, to kai ka kwana ciki baka iyawa. Sabida haka shi John Dramani Mahama when ya zo they make sure kaman an giggina musu dakuna masu kyau irin dakunan da muke kwana ciki Ankaranga da Kumashi, an gina musu wani yaso suka su zamana. Where sometimes they go to a village, there is no accommodation to even rent. Wai wani sai din makana da kudin da kake son ka je ka rent ma ba daki. Domin ka duba left ka duba right, dakunan da suke nan dakunan ba su da kyau. John Mahama kenan. Maganan da yake yin Yendi kenan yake. So he has to stay in Yendi. She yana dokan Yendi yana wato example and transport himself every day to the school. So any new school that we build will have accommodation for teachers. And the schools that exist, we are going to prioritize adding accommodation to the existing schools so that the head teacher and a few of the teachers can have a place to stay and be able to teach the children. Shi sa maganan da John Dramani Mahama yayi kenan dangane da aiki da yake son idan an ba shi dama in ya zama shugaban kasa come December January 2025 ababa da yake son yayi ya kawo improvement a cikin wato especially basic education mu da according to him wannan gwamnati ya bar shi ya bata. Ba da jimawa ba wakilan jam'iyyar siyasa sun zo su hada da ni a nan studio inda za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri inda za mu duba waɗannan stories nan mu tattauna ya so ku kuma na ku sakonni da kuka turo ko kuwa opinions ra'ayinku da kuka turo ni kuma in samu dama in karanta in baku dan gajeren hutu idan na dawo mu ci gaba da kawo muku shirin. Ladies and gentlemen, the good news is that the data shows that the economy is recovering from the crisis we faced. Inflation has declined from 54% in January last year to 23% in December 2023. Economic growth is rebounding, spending is under control, and the fiscal deficit as a percentage of GDP has declined from 10.8% in 2020 to 4.2% in 2023. The debt to GDP ratio, after increasing from 61.2% in 2019 to 76.6% in 2021, has declined to 66.4% in 2023. And the exchange rate depreciation has also slowed down sharply since February 2023. Whereas the exchange rate depreciated by 30% in 2022, between February and December 2023, the exchange rate depreciated by only 9%. Ladies and gentlemen, what is remarkable is that notwithstanding the domestic and global crisis that we have experienced between 2020 and 2022, the economic performance as measured by the key economic indicators such as GDP growth, agricultural growth, industry growth,
trade balance, exchange rate depreciation, lending rates, gross international reserves, and jobs. The performance of all these key indicators is better under our government than that of the 2013 to 2016 period, when there was no global crisis. When there was no global crisis. Births and deaths registry with the databases of the Ghana Health Service and the National Identification Authority, so that the record of births and deaths would be consistent across all of these databases. Starting this quarter, in fact, I will launch this in a few weeks, but starting this quarter, newborn children in Ghana will be given a Ghana card number. But the actual Ghana card will be issued when the child is 6 years old, when his or her biometrics are fully formed. So we are bringing Abrochere to Ghana. Of the births and deaths registry with the databases of the Ghana Health Service and the National Identification Authority, so that the record of births and deaths would be consistent across all of these databases. Starting this quarter, in fact, I will launch this in a few weeks. Ghana has come to a crossroads, and I'm serious here. It's not the normal, regular politics we want. We want a leadership with a vision, even in the complex world I've talked about. A leader that would be able to marshal the new technologies, to pick the requisite manpower. And here, allow me, I'm a party man soundly, but I tell you, we should be talking about the nation and not so much about the party. We must get people of competence to work with him to find our way out of the confusion our society and economy have been plunged into. I wouldn't blame any side. Maskolo Sanumri Dawowa. That was former President Kufuor Yaukinan daga UPSA lokacin da Bawumia je launch nashi campaign. Actually, coming Bawumia zai magana Kufuor ya fara magana ya share faje inda ya nuna tarihi tsakanin shi da Bawumia, inda ya je ga Bawumia da yanda aka yi ya jawo Bawumia ya sa cikin nasa gwamnati, har ma Akufo-Addo ya zo ya gansa. Akufo-Addo ya bashi dama na watun running mate, ya zama running mate shi zabe da aka yi 2008 2012 har zuwa 2016 inda suka samu nasara, inda ya ce lokacin da muke cikin gaba batun siyasa bane. According to Kufuor, magana da Kufuor yake nan, wai ba batun siyasa bane, ana neman wanda in ya zo masala da muke cikin ga zai fit da mu cikin wannan masala, kuma shi yana da imani, cikakken imani cikin Dr. Mahamudu Bawumia, kamar idan an ba shi dama na mulkin wannan kasa, shi Bawumia yana da dabaru masu kyau da za ya iya zo ya gabatar da su ya so Ghana mu samu mafita. Yanzu dai na yi masu wakilan jam'iyyar siyasa da kuka san su dama sun iso, zan musu mara sannunku da zuwa. Opposite na ce General Secretary na Madina kenan. In ka doki Madina kaman kasa, General Secretary kenan na jam'iyyar siyasa
na NDC. He doesn't need any introduction. Kaduba fugun de sa colors in NDC ne black, white, green, red. Shine ni na kiran shi Razak ne. The indefatigable Razak. Tukunam nanga annun aguna shine deputy youth organizer Okaikwe Central constituency chief imam kenan mai martaba Sheikh Usman Nuhu Sharubutu wasu wai Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu ya kamata a kara doctor nan kai domin Legon suka bashi wannan doctorate degree ko da yake honorary doctorate degree ne amma kame a baka irin wannan doctorate degree sai ka kai shi sa ya kamacin da mu buga sunan shi a buga wanda ma ba su cancaci a kara doctor ba ana kara musu shi sa Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu Allah kiyaye ka constituency shi yake wurin a matsayin deputy youth organizer na jam'iyyar siyasa na MPP Alhaji Faruk suna kiran shi Honorable Saddam. Don me za ka kiran ka Saddam? Saddam ya fito wani wuri ne zamanin harkar I was solidly behind his no, it's not me, I've never. I don't fight. I'm a principled person. Bon son chucha. Yeah, but bon son chucha and I don't fight. Saddam never fights, but the name sells itself. If you see my face and tell me you can fight me, come and fight me. If you see my face and you say you will fight me, my face with me is scary. I look very scary. So you thank you. Yes. You see, so even back a try. Don't going further. I will not come and fight. But you cannot even come and tell me you want to fight me. Why will you fight me? Okay, you are always ready. I'm always ready. You are always because I protect myself. I protect myself. If you meet me anywhere, I'm ready. Yes, I defend myself anywhere, but I don't fight. I don't create chaos. I love peace. I love peace. If you ask of anybody in Fadama, since I've been in Fadama since 1980, if somebody can say I've seen Farouk or Saddam standing here in our father the Wani, you will not get it anywhere in Fadama. In the area that I've been to, I've stayed at Dakuma, I've schooled at Abeka, and then I stayed at Dakuma, I stayed at Fadama, official town. And Duka, my record is very nice. As for Fifi Kwete, he hates Muslims because according to Wikipedia in 2008, a cable network from US interviewed him about the late former vice president Aliyu Mahama, flag bearer, about his flag bearership bid to lead MPP, and he said they won't even accept any Muslim to lead this country. We know his hate for Muslims, and he will fail come 2024. Dr. Mahmoud Bawumia will be the president, inshallah. Hi, good evening, guys. Madam Hairdresser Fadama, I just want to say that the NDC will not come and do nothing. MPP all the way. Fifi Kwete, Fifi Kwete is not civilized. Fifi Kwete is not civilized. He's just full of propaganda. Mishibi Kara Sunan Shiba. One way, Sunan Shi Muhammad Al-Hassan tell Saddam I like his energy. Bawumia all the way. Secretary. Yeah. Your guy elite. Not for Kenny. Because the office of the concerned secretary is very, very voluminous, very, very complex. Yes. Very, very complex. Deputy youth organizer and Kashmir in terms of their administrative structures now. The secretaries Kaganka Duba secretaries office now. Office now Aikin ke wujin babban aiki ne. Isa ina mini kamar late nan nan ba diga bani shemu da series of meeting yawa kan tun da safe from 10 a.m. meeting ga muka kare kamar cikin 1 to 2 na shiga kuma wani another meeting
wannan kuma from around 2:45 mun kare kamar cikin 5 cikin 5 ga muna kare wannan 5:30 daidai na shiga cikin sabon meeting kuma to cikin wannan 5:30 ina cikin wannan meeting ta laka buga ma 8 something sannan nake tashi wanga kuma nake rush nan ga sa aikin duka cikin meetings yau duka political meetings ne duka political meetings kuma ya zo kamar lokacin da muke cikin ga irin wanga lokacin siyasa da ja ya kuriya 2024 ga ka gane kaman aiki da dama na nan sosai yasa gaskiya dai na yi saboda pressure na ya yawa kuma wannan meeting duka kuma ya kamata na wuri because ni ake need in zo in deliver wani informations kuma dole ne is incumbent on me in deliver waɗannan informations duka da all the other meetings na muka engage yau ga duka mafarin shi na zo amma today na kai nan gare shi mu ci alhamdulillah kuma shan kara use wanga opportunity kuma in gaida mutan Madina duka da mutan Ghana baki daya in gaida shi His Excellency John Dramani Mahama incoming president insha Allah come 2024 7 December as when she in 7 January 2025 kuma shan koma in gaida constituency executives Madina duka baki daya led by the constituency chairman Honorable Alhaji Ibrahim Faila Fuseni shin gaida shi sarkinmu sarkin Madina Zaki Chief Alhaji Baba Saidu Baba Sarki da sarakan shi duka baki daya gaida sarki Alhaji Tuluba da sauransu dai duka baki daya da ke taru da shi a jagoran sarkin Alhaji Saidu kuma da sarkin Zango sarkin Alhaji Dagadu kuma da imamu chief imamu na Madina shine Sheikh Sabu Abdullah na gaida shi kuma da deputy shi duka Sheikh Ahmed Sheikh Momin Sheikh Sanda da sauransu duka baki daya kuma na kara gaida shi imamu Sheikh Salman Zongo Allah bari mu na su domin kuna da irin manyan ga suna taru da ku ya kawan lokaci suna ya sa bakin su ba ku advice kuma kun ji kuma ina aiki kuma ina tammakon ku yasa shi muna kare musu addu'a Allah kara ja zamani su Allah bari mu na su well continue Fifi Kwete maganan da ya gaya kamar mutanen north kada su ba Bawumia dama kada su kada mai kuriya ya zo balle ma ya zama shugaban kasa domin Bawumia is a disgrace to them in ka gaya cikin turancin nan yake shiga is a disgrace to them between Bawumia and John Mahama su ba John Mahama dama domin Bawumia makaryaci ne magana na Fifi Kwete fadi gaskiya ne gaskiya ne ba kagan ba kullum na wani magana kama siyasa muke yi amma mu musulmai da mu yi siyasa kuma she mu bari addini mu na addini musulunci guide mu sai da yawa muka samu opportunity muka bullo kan platform hakan ga kaga mostly dan wana yana wani magana she na wani zagi sasar John Ramani mashin na no ina yace kuma ya ungo da kuma gaskiya ne because kagan mutum ka tashi rayuwa tun yarantakan ka halka kai wani sababi wani masayi cikin rayuwa ba easy bane ana kiran shi wai integrity ko credibility ko kuwa image yasa ka duba yau kaga irrespective of shi current president mu nyama wanda ya nyama garin da vice shi duka suka nyama garin ga da abubuwa sometimes yi zo mu magana muna speak to the issues ba personal attacks kan su ba issues na maganganun na da daman da suka yi cikin opposition da yau suka zo da ababai daban da kuma suke yi kan wannan magana kan ainihin wannan magana muke yi ba mu so fiye da ka study na malafa ka I'm one person na ban zama kan national TV hakan ga in zage ko wani baba because inda mai shi biye tashi yete wannan yanzu ke biyu jin da kawo isa kuma kana bin da ke ma ka kan ga this level ma ba easy bane alafari isa in ka samu opportunity hakan ba zagi bane you speak to the issue kuma yayi magana with certain issues with certain facts kuma fact nan gaskiya ne domin muna cikin garin ga Dr. Bawumia ya ce muna kaman in kana da Ghana card baka need passport ko wani kai fly outside Ghana daga bayan shan ka je muka check mu kaman ba gaskiya ba ina zuwa ina zuwa malafari ina zuwa assets na gobe da samu ka tashi mu doki in ko doki Ghana card ku je ku sai wai da ku doki plane ku fly inda ku an ba ku wannan izini ko wannan iko ku hau plane ku fly gaskiya magana muke fadiwa kuma muna cikin garin ga Dr. Bawumia ya ce muna kaman Ghanaians ya ce muna kaman
government na ke boro duka wannan government lazy government ne kuma Ghana irin tattalin arzikin da muke da shi Ghana ga ba wani government ba ka need ka boro ko kuwa ka yi rance irin kudin na wannan lokacin da ke faɗi wai NDC suna rance amma yau aka ce ubanni kakani rance shine Dr. Bawumia da government shi ba karya bane karya ne domin ya ma mutanen Ghana karya kaman ba mu need mu yi rance sannan mu develop Ghana amma yau rancen na su suka zo suka yi aka gama rancen na Kwame Nkrumah yi hali lokacin John Dramani Mahama da rancen na Dr. Bawumia da NPP government suka yi yau an gama nasu nan kaman 3 ko 4 sannan kai wannan mu from Kwame Nkrumah to John Mahama nan isa wannan karya ne domin ka ma mutane magana kaman ba ku need ku yi rance. Did he say that? Yeah, he said that. Let me quote him. Bawumia talked about reckless borrowing. Sai yau wana muke ganin na. Ai ubannin reckless borrowing shine yau. Yau aka ce wannan lokacin ne wannan word reckless na. Ina zuwa malam fari. We are talking about 50 about 50 million ko 50 billion ma. Amma yau what are we talking about? We are talking in excess of about 200 to 300 something billion da suka rent suka borrow. Wannan 50 da 300 wani shine reckless. Ai wanda ke da yau shine reckless. Isa ande ka zo ka fadi ma matasa kaman ba ku need ku yi wannan reckless borrowing. She yau ke ka zo kai times 4 irin wannan reckless na ke wannan yayi guda o shi yayi guda kawai. Ke ka zo kai so fudun shi. Ba kariya bane. Kariya ne. Kariya kenan. Isa magana na shi general secretary fari fifi kwete ba out of order bane kuma kan ka duba ba miya nodina ne isa sarasi John Dramani Mahama shi kuma nodina ne amma mun gan biyun mun gan su biyun kuma mun gan wanda ya zama vice president as John Mahama ya zo zama president muka gan inda ya sai ce kaman ga Dumso ya zo shema matasa gaskiya wai Dumso ya zo kuma bai zo ba shi ka Dumso ba Dumso ya fara anda Kufuor lokacin na president Kufuor ake daga Kufuor Gallon yau to history Kufuor Gallon na anda Kufuor wannan lokacin Dumso ya zo ana muna daga gallon wannan gallon yellow na mu je mu diba ruwa mu zo da don ba ruwa ba ruwa balatin ma ka ce ma kaman ka samu light wannan lokacin da suka je US suka kawo wani generator plant su da kansu VRA chama wannan lokaci Tarzan Dr. Uriku Brobe Fadman Kufuor kaman wanga abu na kaje ka kawo wanga toys ne ana kiransu toys wanga generators be komai cikin garin ga ka fahimta na ko wannan lokaci ne Dumso ne ci kan shi shigo mafarish ne Kufuor saure fara batun bi ne fara no shi exit power shi isa salasi wanga the late president Mills ezo take over shi John Mahama complete shi kana fahimta na lokacin nan dukan nan ba mu mun solve wannan Dumso ba president Mahama ezo isa yau yan NPP na zama so suna batun Dumso shi suna bani dariya na kama kuma ta kama anda Kufuor she gallon muke zuwa lokacin Dumso anda Kufuor na gallon ma muna zo muna dibaro muna kiwo ma muke dibaro da gallon ka trek from Madina Ali Adinta ko wani wuri wani nguwa ka je ka samu ruwa ka zo da shi inda president Mahama yazo wai me mutum ne na me zama mai gaskiya she ce kuma mu Dumso ya zo amma predecessors nan na duka nan suka zo in yi abin suka gamu da Dumso nan suna temporary measures ne amma ni dan tube karkashin shi ne is zama a thing of the past she gaskiya da lokacin nan wanga Dr. Bawumia ya fito ya zo ya zage shi sosai ya ce ci mai mutunci ya ce mai kamar kabar Dumso ya zo gashi nan muna jin zafi gashi nan companies ba su suna production level su ya je kasa da abubuwa she John Mahama ya ce me His Excellency John Dramani Mahama will fix the Dumso kuma gaskiya kuma yanda aka yi kuma mafarish ka gan card power ka gan other badges ka gan other wanga ato abu gas da sauransu ga duka ya zo on stream inda ya zo ya kare shi Dr. Mahmudu Bawumia ya zo ya ce kama gaskiya John Mahama ke mun san ka solve Dumso amma baka deserve mu baka kowane credit in kare na yi malam fari ka fadi ke na san you are one of the seasoned journalists in dai kare ka fadi domin na san bayanati baka zama kai magana just saka taka na saboda inda yayi wannan magana Dr. Mahmudu Bawumia ya fito wai yo John Mahama kai kokari mun san ka solve Dumso na amma ba mu baka credit saboda lokacin ka abin ne ya fara kuma ba lokacin ka abin ne ya fara ba ya fara tun tamu Kufuor aka fara experience Dumso kuma kun tam Rollins ma mun zo mun experience wani small Dumso sannan aka fita wujin sannan Kufuor yazo take over shi kuma yazo experience aka na aka wuce yazo kan Professor Mills yazo kan John Mahama ce shi bai yi almu ka zo muka samu SS power inda suka zo kan mulki suka zo suna kuwa kama
SS power na waste ne me da ai da shi da abubuwa da kaza amma SS power cikin SS power nan ne aka move car power ship inda otunfo suka kone mai wangan shi asu electrical gadgets shi da abubuwa shi aka move wannan car power na His Excellency John Dramani Mahama e kawo from Turkey e kawo mu na Ghana ike ba mu power an muka samu SS power na shi na po e move shi da Dr. Bame da suka move wannan car power suka je kuma sai yanzu aka wannan power wannan wangar baji na shi ke feed Ashanti region e bar light so stable esa inde fifi kwete ya ce kaman wanga Dr. Mahmud Babia ina kariya kaga sometimes saboda na wani magana kamar mu musulmai ne kuma in ka duba irin gidaje da muka fito nan ba rene mu da ka saya kan waje ko platform kana zagi ba ko wani baka nan amma gaskiya guda ne yau cikin Ghana ga ba wanda duka bai san kamar Dr. Babia mai kariya ne makaryaci ne ba wanda bai sani ba ko yara kanana masu sama makaryaci ne domin wasu maganganu shi ne yi contradict kan shi den da yau yazo kan mulki wani sabon abu kuma it goes to confirm kuma nake kira ma wasu in kai magana in ka zo kan mulki shi kai ka zo baka yi abin da ka ga ka zama makaryaci ko kuwa kai worse than what you said ka zama makaryaci kenan yes because kai kariya politicians mu duka makaryata ba su duka ba wani politician da bai taba promise yazo ya fail ba malafari sam ba su duka ba kaga daban lokacin da kuke opposition before ku zo power 2008 kun ce muna kun bar health insurance yayi 110 premium na ji shi bakin John Mahama makaryaci ne ina zuwa because of that kana jin malafari muna da abin na ka admit ka mutum ka fito kamar wannan admit gaskiya na fadi kaza amma gaskiya da nazo nan yanda lamarin wujin yake mafari shi bayana yi ba amma na yi shi cikin kaza ko kaza ba mu bi admit kaman economy mu na cikin masala ba ya admit yau ma cikin speech shi mun buga nan akan da yake wujin nan da yace mu da kaman Ghana ba mu need wai shi ya yaki daga Bank of Ghana kudin na Ghana gano ba mu need wani kudi waje ifto wani wuri mu wanga mu yirancin kudi wani wuri ba malafari kaga ba wadannan masu kallo mu da wadannan ke jin mu yanzu akan ga Ghana gano suke suna cikin Ghana ga tun lokacin da Dr. Bawumia ke cikin opposition Dr. Bawumia nan ga Zimbabwe man da yaje ya collapse musu economy su shi suka wanga korishi oh yes sanan su korishi ya je sun doke shi as consultant is on na da data da ke kagan saboda ba mu yi wanga ba but daga ba tun da ka kano na zuwa kagan ba shi na cikin discussion mu amma it's just by way for instance watun Ghana card this is a publication on Ghana web we Ghana card used as e-passport on the rise at Kutuka International Airport 89 arrivals in 2022 this is the story where the use of the Ghana card as an electronic travel document by Ghanaians arriving in the country is on the rise. Data by Ghana Immigration Service show. The biometric national identification card was officially certified by the International Civil Aviation Organization as meeting the requirements of an international travel document. And the Ghana Immigration Service, together with other stakeholders, officially announced last year that Ghanaians abroad traveling back into the country could use the Ghana card as a means of identification in place of their Ghanaian passport, if they so wished. So Bawumia told us, Ghana card anya usage as passport. Mutane na tafiya da shi suna zuwa Ghana in place of their passport. So kan wa mun ce shi makaryaci ne. Ghanaians arriving into the country. Is still traveling. Amma lokacin da shi yayi wannan magana ya gwada kaman da ka yi tafiya. Kai ka doki kadin ka yi tafiya da shi. But as we speak now, ina zuwa malafari ina zuwa. From reading from Abinaka read nike quote ma Abinaka read. Ya indicate kuma sun indicate kama Ghanaians da ke zuwa cikin gari ordinarily American national citizen inda ya tafiya to America without his passport tunda yana da wanga card shi national card shi da abin da ke tafiya da shi kenan UK citizens inda ya koma garin shi abin da ke koma da shi kenan it's normal as a Ghanaian kana outside Ghana ka shigo da shi wait the biometric national identification card was I want us to concentrate here was officially certified by the International Aviation Organization, ICAO,
as meeting the requirements of an international travel document. And the Ghana Immigration Service, together with other stakeholders, officially announced last year that Ghanaians abroad traveling back into the country. Ghanaians abroad traveling back into the country. Magana in the amma lokacin da shi wannan magana malafari ya gwada kaman da aka yi tafiya kai ka doki kan ga kai tafiya. Ghanaians muna cikin Ghana yi. So tafiyan shi yasa shi kan magana da shi yayi ina zuwa malafari fira muke yi sawan kuri in kana turai da ka zo Ghana ba tafiya bane. Ina zuwa kagan ba because I've read this thing it's very clear. Well understood, but the issue is that da ka yi magana kana magana specific ne da ka ce mu da kama ka dinga gandun Ghanaians duka nake outside da ka shigo cikin gari kana ya tafiya da shi ka shigo da shi as a means of what travel documenting. All right, point. Yanzu ka understand na ka san basis na rike mana amma at the end of the day na shi ba aka ne fadi bo when da ka yi tafiya inda wannan magana ka san washe garin shi mutane da dama da wani daga card wai an daje airport daje ai tafiya. But then data nan na gwada over 1,089 mutane da dama suka shigo cikin Ghana ba tafiya shigo wani ke gwada bo an doki kamar an je airport yasa yanzu mu ba mu understand between if you want to travel outside you can use it as a means of traveling document but mu understand that if you come inside na kumurinka Bawumia makaryaci ne kamar yadda Fifikwe take gayawa sabida haka mutanen North ka su vote mai sun sa kansu kunya su choose Mahama. Na gode ina gaida sarakai Fadama duka kuma gaida national chief imam gaida national chief imam gaida sarkin Luluwanu sarkin Fadama Luluwanu gaida kuma gaida Songai sarkin Songai one of the youngest chief is doing very well in Fadama. Kaga ni at times yana nan ga wai nina zagi I never insult. I say what I supposed to say at the right one guy. Let's go on the corruption aspect. He said at times attack. Let's go on the borrowing. On the borrowing, George Rollins, Yakara no borrow. Ya borrow 8 billion. 8 under his tenant now. In the from PNDC, ya borrow 8 billion. Kufuzo guy it's like Ezoegani 8 billion. She has borrowed 2 billion because of HIPIC. Yakara 10.1 billion. Yeftaka Mulki. The Yeftaka Mulki, Asunenshi, Atamos Kumazo borrow her 16.7 billion. So now Yeftaka Mulki come 4 years, almost 3 months to 4 years, you know. She Burma Mafia, John Dramani Mahama. She borrow 16.7 billion. She borrow her 39 billion. Her borrow 39 billion. 39 billion that she borrow munana. She move within 8 years in Namuka borrow 50. Muka Kara is 51 billion. They are complaining. Check go. They are complaining. Check the board. Check the NDC na magana. Please check it. NDC na magana. Suna magana kaman they were not on this planet Earth. They came from the moon. NDC speaks like kaman sun fito ciki aka kira moon. Sun fito ciki iska da je iska so sauko kasanga. You see at times in NDC sun ga kaman sun lose credibility. Yawon da Mahama ke yawon nan duka ana mai dariya ne wallahi ana mai dariya because whatever he is saying komin da yake fadiwa na gwada kuma kariya ne in Mahama na magana ka duba facial expressions kana ga kariya ke yi kariya complete yake yi so anywhere he goes ina rattle magana da yawa a duba shi mai dariya recently ka je bin da ya fi a sai duke tare mutane shi da MPC shi da suka je wuri ya sunan shi sarki a forgotten the chiefs name no tuna na fadi maka ya sa ko shi kunya they are insulting the Bawumia guy and the Bawumia has kept very calm bai magana Bawumia ka zage shi bai tankaka kuma shi bai zagin ka policies shi da baka abin da yazo da yi shi dai fadi Ghanaians he would never I've never seen Bawumia attacking or insult unless maybe you tease him but to insult him or throw words at him never bai zagin Mahama do ya san yayin shi ne bai taba zagin shi amma kan da suke zagin Bawumia suke zagin how can you go to Tamale ka fadi musu kuma diyan su nan aba better credibility how possible how can you say that
Diyan amba de baba nan chance ya ci sarauta wara bai kawo musu gashi nan tamalin da ka je wurin nan no ga interchange na fuci ga interchange na fuci tamale sai ka je kana zagin ba umiya gaban su bai you see fifi kote nan last time na faɗi ba magana bai da space ba ganshi sai da bai fara wannan propaganda shi nan that's what we knew him to be mun san shi da propaganda ba secretary ba when Asedu Getia was the general secretary of NDC he was solid ya lissafa abubuwa da ba mu ya gaggaya biye yayi ba we also move economy now from taxation to production ka tambaye shi wani question even John Dramani shi ke neman gwada mai nan John Dramani Muhammad ya fadi kan stage check the borrow wai politics without small lies you can't get the power that you want John Dramani da kanshi ya fadi Bawumia has never lied to anybody ba bai ma kowa kariya ba aikin governance is continuation ne in ka zo kai ka kare alhamdulillah ba kare ba wanda zai zo continue continue ya sunan shi schools and trees in the I learned we were talking about schools and trees 1.4 something now 1.6.4.14 out of 2 point something no he was narrating something like that before I came it's a one 1 point something the Muhammad carry the government in Gaza carry even my constituency my MP no go to my classroom blocks in that he just currently a crowd that again taking constituency it's Ansuna Shani and this is confused let me tell you they can throw in even yo tell it me not going and this confused but Muhammad should not see come can therefore come Ghanaians are shallow minded now Ghanaians are now descending Ghanaians are now descending I said look at John Dramani. Yes, John Dramani Muhammad said look at Ghanaians are shallow minded. Zoom shallow or short memory. Why do you more high? Why do you more honey short? Why do you more honey take? There's a difference to me. Short memory and shallow minded. Manenshi suna mantuwa da maza. Shallow minded. Why do you more high? Why do you more high and refit them? But Mama be guy. Whether short or shallow, send in there back. Different. So if short or shallow, short memory cancellation. No. Malam Fari. Short, go shallow. If you are shallow-minded, why wouldn't you be short-minded? Definitely you forget. Be specific. If you are, no, please. When you're talking, I was very quiet, very gentle, very. Please. No. Please comport yourself. I know you're a gentleman. Please. You see, when he came, he was late, and we were asking him. Do you know the reason? The people that they've suspended in the constituency, it's not easy. Up to the former MP, they've suspended him. This was his topic. So with this man being late, I know. Bambari wa number Zagi Nande. I will not say much about Bawumia and Fifi Kote's insult. It's something that he's been doing, and we know Musa Fifi Kote man, she propaganda ni, but hey, he's not good in communicating. It's propaganda. So that's the same thing he's trying to add up to the wanga. Amai sa kagan bosuma ye NDC masuka che anka J rounds mama you carry back to space. Eyi magana. Do ya bata everybody abashi baki jini. Because what he says out there doesn't sell. Because ba zagi bane. Contest daji. Sarauta daji anemi wanda Allah ya so shi dai ba. Mulki Allah ke ba mulki. Ba karfi ba zagi da kai mai shi ba. The more you insult the person kana zagi shi Allah na bude mai hanya. Don zagi da kai na bai kawo ko cikin magana. Yanzu yana ba promises ai. Kana da 4 years kana ba promises. E ba promises nan. Ai wai mu muna promises you have film promise. Yanzu ya zama GFA. Shi ya san ka dai build Black Star. Dai kawo local Black Star wara. Mun gan 2014. Inda aka je a sunan shi Brazil. Wani abu ya happen wuri. Darling boy shi eje manage minister shi eje sha kwakwa ya sunan shi kwakwa $200. Aka sa kudi scheme flight. $400 million. Aka sa scheme flight aka je to Brazil. One ba karbi tax kai ba. If NDC is talking like I said, that's why I don't know where to start from. They've lost credibility and they've seen it. That's why they are trying to attack. Like they say, the best way to defend is to attack. That's what they are doing now. Throwing insults, throwing jargon, throwing weapons on the field for them to get their way. But it not help them. Yo, Bawumia Magana and Koweaji, the future of Bawumia. He said, my government. He is not saying under my boss government too. My government. If I should get the nod to be the president of Ghana,
I will do A, B, C, D. But I know by next week we'll deliberate about this. My name is Nuruddin from Kaswa. Now Baumia's speak today is the Baumia's speech today is the waste of time. Please ask the MPP guy, did Baumia talk about economy or digitalization? Munzo kan wannan after this mun shiga cikin maganan Baumian nan. We tell Saddam I like his energy messaging ga yazo na karanta ya kuma komo. My name is the only liar in Ghanaian politics is Fifi Kweti. He lied about he lied on Kufuor about gold reserve and sworn MPP will never allow a northerner to lead them. But here we are today. He still has the guts to call someone a liar. Wannan way Ajia Alima Tabarakallah way hashtag DMB 2024 is non-negotiable. Hashtag Ghana's next chapter. Well, good evening, Malam Fari. Tell the MPP man, please, in the name of Allah, he should speak for Ghanaians to know the truth. My greetings to the General Secretary of Medina NDC, Abdul Razak Hussein from Baba Arado, Medina. Well, assalamu alaikum. Good evening, Malam Fari. May Allah protect you and Baina for us. My greetings to Abdul Razak. I like his words. I really enjoy the show. In fact, JDM all the way. My name is Ramatu Ali. Wannan way sunanta Jamila to we Baumia all the way. Tell Razak that the biggest liar in Ghanaian politics is Mahama and the NDC. They lied to us about winning the 2020 elections, but could not prove with evidence. Only for Asedun Ketia to come later and tell us they did not win it in a leaked audio. Wannan kuma sunanta we Ajia Alima Tabarakallah. The only disgrace to the north is John Mahama, because as president in the midst of crisis he told us he is a dead goat, but Dr. Baumia as vice president in the midst of crisis he is still in the storm with us trying to prefer solutions. Therefore Dr. Mahmoud Baumia is not a disgrace and can never be, inshallah. Now talking about Dr. Mahmoud Baumia, yau lectures in there by ya lissafa ababa da shi ya gan a matsayin shi as vice president ya kawo magana ci gaba. Ya lissafa wasu ababa da ya yi ta fannin digitalization. Ya ce da wannan gwamnati ya zo cikin manifesto sun ce abu da za su yi su kawo ma mutanen Ghana su bar economy Ghana ya saya, shine za su bi anya da kowa ke gabatar da economy shi, tattalin arzikin kasan shi na zamani, which is the modern way of economic management. Inda ya ce digitalization is the way. Yau ya nuna ababa da suka yi, ya yi batun Ghana card da suka yi, ya yi batun interoperability, mobile money interoperability, ya yi batun yau passport da idan kana nema ba shi ka je ka yi layi ka yi queue kamar yadda ake yi da ba. Ko da yake ya ce matsalar na nan amma sun rage, domin yau kai ka je kan yanar gizo ka apply ka biya kudin wurin ya rage ma wani problems kadan ko wani difficulties kadan, stress, that's the word, tukunan ka wanga tukunan ya koyi magana batun drone system, medical delivery system na drone da suka kawo. Ya yi dai lissafa ababen nan dewa da suka yi da yau shi matsayin shi as the vice president shi aka sa wannan aiki annun shi tun wannan lokaci duka shi ba president bane. As vice president he was able to do all of those things compared to John Dramani Mahama. Lokacin da shi vice president ya tambaya lokacin da John Mahama ke vice president ya lissa ya gwada abu da ya yi as vice president, ya ce matsayin shi as vice president ya yi wannan abu. Shi sa yanzu yana ganin kamar Ghana babu wanda ya cancaca doki karagar mulki a sa annun shi da zai kawo muna mafita akan tattalin arzikin kasa da muke fuskanta shi Baumia. Rayinka Malam Fari, in ji Baturawa su suke wani magana wai all be lies, kuma gaskiya ne. Menene lie? Menene kariya ciki? Malam Fari,
yau Dr. Bawumia na magana wai batun Ghana card biometric batun wane ne mana fa dan barka san Ghana guda Ghana card su suka kawo bari fadi ma wana no dan barka san wana wani bai put the infrastructure in place ba ke ba kai ka zo kai komai yau Dr. Bawumia wai shi a matsayin shi vice president yayi kaza to dan barka san His Excellency John Dramani Mahama as the communication minister for this country wannan lokaci muka fara bijina bontina me kasai Bala Fari as a minister for communication His Excellency John Dramani Mahama as minister of communication ba vice president bo ba muje vice president bo as minister for communication wannan lokaci muka fara bijina bontina me kasai akwai wasu manya da daman da suka fara aka ce digitalization drive or foundation or bedrock of this country ya fara under Honorable Edward Salia. The Honorable Edward Salia zo fitaujin. His Excellency John Dramani Mahama yazo zama minister for communication. Wannan lokaci aka fara na wannan mijina bontina me kasai. Under His Excellency John Dramani Mahama muka samu all the way from the eastern corridor Haleje to the upper to the last end, that's upper east, upper west, upper east. Muka connect fiber optic bone from the eastern corridor to the north. Under His Excellency John Dramani Mahama, His Excellency John Dramani Mahama build wana Accra Digital Center. Yau wana Accra Digital Center nan da aka kare. Nigeria ana da companies da dama da manya multilateral companies. Seven su, that's wanga backbone seven su. Accra Digital Center ke hold musu. In yau wani masala ya fadi wujin wute kone system su da komai su backup su duka na Ghana ga sun zo wujin Accra Digital Center su zo su same shi. Duka aikin John Mahama. Yau passport center na muke menene da wani backups in passport center da wani backups ministry da menene na duka ina Accra Digital Center. Wa egina Accra Digital Center. His Excellency John Dramani Mahama kira egina Accra Digital Center. Esa nde wani day fito yazo magana wai na digitalizing na card da menene. Wannan biometric card na Accra Digital Center ke da wannan backbone. Kuke ya sai kai a duka yi wannan biometric cards. Saboda komai da menene duka Accra Digital Center ne. As a minister kenan ba mu zo vice bo as a minister kenan wannan lokaci build wadannan abubuwa duka wannan lokaci ne muka His Excellency John Dramani Mahama is separate between Ghana Post the telecommunication da abu guda ne in ka ce telecommunication industry in Ghana Post guda ne amma shi His Excellency John Dramani Mahama as a minister of communication shi ce mu raba shi abu biyu mu separate shi abu biyu Ghana Post sai kan kafan shi telecommunication sai kan kafan shi shi muka samu Ghana Post ko sai kan kafan su yau suna operate kaga Ghana Post yanzu sun specialize cikin delivery su da ababai su shi Ghana telecommunication kuma sai kan kafan shi aka build the fiber optic bone of this country. His Excellency John Dramani Mahama as a minister for communication ya supervise wannan aiki duka aka yi. Isa ken da ke ka samu masayi as vice president wanga aikin mu ce kamar ministers da ke kai kana fariya da shi da wannan shi ya zama minister shi yi aikin da ya kamata president ko vice president ya yi shi ya yi build wannan abu duka wane ni wa isa sometimes na mu yi ma mutane matasa magana mu musu gaskiya da Allah especially mu bangare musulmai mu yi gaskiya da kanmu malam fari siyasa muke yi amma ka gan kullun na wani magana ba kaka zama ka wani magana ke musulmi kuma magana kike na kasan kariya kike yi shi kana jin dadi kana magana kana haka man wai shi yayi vice president a matsayin shi yayi wanga to ga wani shi minister for communication yayi abin da finaka abin da yau ke ka sama vice president kike yi na duka wani minister for communication His Excellency John Dramani Mahama shi ya build wannan foundation ka ke yau kai ka zo ka saka wannan da kace ka yi na that's the two different entity now kuma under President Mahama muka samu wannan technologic drive aka ce digitalization drive is under John Mahama a peak ba fari shi muka samu wannan digital center da sauran fiber optic ga duka da ababai da daman da duka yazo kai isa dai Dr. Mahmudu Bawumia ya zo ya sai yau yana ce kamar shi as matsayin shi as vice president yayi kaza yayi wanga ababai ne yi na duka na kan foundation na wannan ya build as a minister that's His Excellency John Dramani Mahama build sannan shi ya samu tattalin arzikin kasa da muke fuskantar masala wai kamin 2020 say Ghana all the indicators were positive and we're heading towards the right direction
wai covid-19 ya zo da shi Russia Ukraine wai idan kai wannan magana shi ku yayin da su ce saboda me ake yi wannan magana wai amma abin da ya zo ne kuma ya kawo wannan matsala kuma ba gane kawai wannan matsala muka samu ba wai duniya baki daya ne ko ina kake duniya covid-19 pandemic da ya zo ya fitini kowane economy a duniya. Alan Fari, Paul Kagame, garin shi, Uganda ne ko dai? Ko dai Uganda ko? Rwanda. To, su ba su gan COVID-19 ba. Ivory Coast bayan mun gano su ba su gan COVID-19 ba. Amma an ka duba economic indicators su, under COVID no, they were much better than Ghana's economy. In ka duba hidatu, World Bank reports da aka aje muna, the World Bank cikin wannan presentation su suka ce kama His Excellency John Dramani Mahama and the previous government, the NDC government administration have left a very solid economic background. And the positive indicator that we are seeing in 2017 is from the previous government. See one person not on a video, no samu dama na carry the phone na forward so COVID-19 be cow one problem. Malam Fari, the question is COVID-19 kuka chaka problem. Amaga Rwanda da su Ivory Coast nga duka economic indicators susuna in terms of positives. Ya how? Su bazugan COVID bani. Yau. Ba miya da nana da sun bari mu understand kama. In kan kama na ma ciwo. Saboda bomb na Russia ke wulga ma Ukraine na saboda shi bar kai mu ke muna ciwo saboda time Malam Fari we should be serious with the citizens. Ghanaians are discerning kagani esa yau bari land yo the same time da bari land mana sama kuri duba kaga yanzu aka na magana kinga duba ne ke zufa duba fulan shi duba ne ke zufa okay me baka duba ta other side na ka duba nan ga ina zufa because kaga suka samu opportunity aka kuma to see magana dan conclude kaga ni mun makai mu gaskiya batu menene da menene ga duka da covid da menene ga duka da menene ga duka policies na muka bar behind inda sun follow kan food on the road map da inda sun follow road map na Excellency John Dramani Mahama da NDC government muka bar musu wallahi Malam Fari da yau wannan abu na suke excuses wai Ukraine bomb na aka bomb da covid da menene na da ba su kama da wannan excuse soon dissipate economy move before even COVID. Anyan da suka aje da ba mu shiga cikin masalan. Malam Fari, ka gani if you see NDC here, I told you last time pass here in Azufa. They are full of lies. Gaskiyan su bai da yawa. Kariyan su na da yawa. They don't accept anything. Aka ce su ba mu just one social intervention. They can't have nothing to mention of. Aumia ayyukan da yana da yawa. Wai intervention. Gari duniya da shi gaba. We are in a global world. We are in a global world. Last na gamu da wani Diamond TV. Where na je ba ni guda one intervention where sanitation part for students. Je abe understand social intervention dey. Wannan ba intervention bane. Oh masa. Don Allah bare magana kana magana. You see as NDC and the party itself now they are confused. Ba su sabu da su fadi yan Ghana ba don an gan karfin su don me shi ya san ya yi ko ya taba yi bai fadi ma I'm a dead good. Wai sun je IMF program ne da ya kamace end 2016 kuka extend da abin ma ya ja 2018 ya kamace end muka extend a to ba ku ba waye extend wai wannan IMF da suka tahi shi ya bar Ghana Esa an gaje samu ya saya kan kafan shi 2017 2018 2019 kai kaje ka ci bashin ka kare no da muka kare after 2018 no sai muka kuma koma gidan jiya malam fari na fadi ma don kuki bin hanya da suka ji Muhammad didn't leave anything but good behind bai bar komi ba Muhammad bai bar komi ba karfawa nake zamanin yankurba mai fari gaskiya nan ga zamanin Muhammad ina recruitment Zaman Mama, yana be allowances. Was there anything like free SHS? Was our light on 24/7? You see, you can compare. You can't compare apples to mangoes. We light no John Dramani Mahama suna ya NDC na magana kaman ina zuwa Malam Fari ya NDC suna magana kaman kudi a jifin su suka doke suka manage the country nan da shi. Governance is continuation. How you can da sunan shi to je kun fo yi ajiye sana ta musu zo continue ba easy bane. Had the George Walker Bush Road from now to Tatakwasi about to Gaba, Kufuazo almost finished.
sai ne sauka soma wani yazo yayi bai kamata esa me kana yazo ya zama nan kaman yes NDC na kaman sun suka komi ganan ga NDC they can tell you sun suka komi ganan ga kariya de nasu ne that's what Fifi Kote is trying to divert things behind closed doors. Don shi ya fa in shi ya soma inda kai batun kai kayi ba ka ba shi credit kaman shi ya soma kai ka zo ka continue. Ayyukan su nawa muka sare. Shi ya yi force da ya kare komin shi. Esa ne asuba 2015 for instance Pokwasi interchange su suka je suka nemo kudi suka kawo. In ka ce kudi na aiki. Kudi na kafa. An fara maka kara shi straight. Hey, kaka fadi wannan. Mun kara kaka fadi wannan ka fara from abu kaka fadi wannan ana interchange wanda suka kawo bashi cikin interchange sai dai NDC Dubai circle kudi ne wasu kasa cikin Dubai wannan kudi muka da sai 3 interchanges 3 ba guda ba biyu ba 3 kadan fa muka kara muka da shi 3 sai aka abin wanda suka sa ganan ga bashi wanda suka sa garin ga bashi sai dai NDC an ci kudi ayi ska kwato ayi ska kan yi coins NDC na ce kaga NDC na bidan ka bidan ga wallahi ba su da gaskiya ayi shika ka yi coins bato ayi shika basa oh malafari NDC they've lost credibility that's why Fifi Kote is insulting it's like a zagi Fifi Kote ke zagi yana zagi basa har even ya NDC da kanshi kare da zama ka sai tamale inda ya sunan shi Alhaji Dr. Mahmud Bawumia da boss sun shi suka ba su good interchange da ke fuci kaje kana zagin shi yeah no you see akwai wasu wanganu NDC su limit maganar su kuna da yadda kamar mutanen Ghana ko kun yadda kamar mutanen Ghana sun accept Bawumia wallahi domin abinda muke cikin ga Bawumia da Akufo-Addo no short aka ce short memory like John Dramani Mahama da sai duka suka fadi Ghanaians nan Ghanaians are not short memory suna tunawa kirki da kai musu kan da karika su kan da kai harkoki da su rewardinka Bawumia ya zama good servant Bawumia has been a good servant he has served not Dr. Akufo-Addo with all humility he is a mate she mate ne shi ba driver bane driver na miji scam out ne yanko you are holding the steering so if I'm behind collecting my money I can't concentrate on the steering unless you give me she ne the head of the economic Mr. Man forget about that forget right now magana shi speech is yanzu gano nace speech nga yanzu gano speech da inga wai if they didn't ba cire ya sunan shi ba tax da ka wannan uku nan wannan betting tax ya ce ya fite duka wannan uku nan ko ya fite yes meaning if he should get the nod he will do exactly see economic let me give you one scenario bi mana yana musu magana ba su ji thank you e-levy openly he said it come on he's not in Wanga support with e-levy. Whereby a weak president. Whereby 16 what do you mean? He na right bad worker. He wanna be. She get rule. She met it. That means you have the car owner. You have the driver. That means he has no value in the government. Can the car owner? Can the driver? That means he has no value. Mate, think about the advice. If it's a good advice, your driver will listen to it. Ya nuna abubuwa kuma da aka bashi dama. Malavari. Bashi in charge of economic management. Yeah. Imagana. Yeah, but back a simple scenario and example. Why is Allotatic Corps heckling Mahama? Why is the whole heckling Mahama? Because they saw his incompetence. They saw his competence. But Zamani Atamos. Zamani Atamos. Anido Nazua. Oh, never. Zamani Atamos. Anido. Allotatic Corps. Suna very close to Atamos. They were the close people. Co-on the government. They close the shit. One time Allotatic Corps su wanga suna isa wannan Mahama bai samu na get close to Atamos bai samu na harkokin shi nan isa ba ask yourself why did he sideline those people there's a big question mark NDC bai da gaskiya NDC ina neman babies with the sharp teeth yaran da su zagi manya su zagi mutane like you said Ghanaians soon accept Bawumia from today ba ga kaman 1 week yau ba speech shi ba shi kaman 1 week 2 weeks 3 weeks ka duba ka the system nan da juye I say that when I told Bawumia will set it. Bawumia far at all. You see the weather. The weather will change. 24-hour economy. 24-hour economy is already there. Malafrika tamben magadanga. It's already there. 24-hour economy is already there. If maybe I don't know the limitation of this your studio. If you want to work 24 hours with where you are, you can do. Yes, there are stations. I've got stations that can 24 hours. There were.
ana aiki za su ba tu muna 24 thank you ka gani ai you don't have to don't ask me this question again if you are doing 24 hours ya ka tabbata magana nga ka tabbata kuma labari 24 hours you are doing your filling station is doing there are a lot of filling stations which are doing bottling companies are doing 24 hours pharmaceutical Mr. Malafari ana son a yi shi Malafari Mahama ba company daya ko biyu ba ana so company daya ko biyu ba if your demands na da yawa definitely you have to add your production in demand na da yawa current production baka yarda da cewa kamar wannan abu ne da ya kamaci kasa gwamnati ya sa in ma ciki ya taimaka a yi shi saboda mutane matasa samu aiki na fadi ma kaman to normal man ina kariya ne ya samu da shi power but it no hold ba fadi kuma ba so ka ina zuwa bar mu shiga cikin magana wai John Mahama na promise too much ba ndi spokesperson campaign team wai ba promise it tells you ina fadi ma magana da fadi ko ba bin da yayi ba finish mulkin nan dai ka saukai so mulkin nan da yake neman ba bin da yayi ko mi cikin ba gace mini kaman ni abo so kan inje zama wuri 24 hour economy abo so kan spare parts kai da mosquito suna ka wayo eza in Muhammad dai magana ko min da ake yi kan kasa gana da limitations yana da limitation akwai companies da 24 hours isa yin da ya ce ma in ya zo ya kara wani abu yi sai da kyau akwai wani abu fine amma ce shi dai kawo 24 hour economy like that nothing like that thank you there's nothing like 24 hour economy Malafari yanzu kaga kuma yana zufa ko ba ga kuma yana zufa ba discussion nan kenan ba na kaga yana zufa question an tambaye ga question you see shi ke fadi baka nan kamar NDC sai dai kariya ba kariya ba Malafari kaga yau duniya ga doki phone ka yanzu ga ka Google Ghana muslaya ko kuwa 2 minutes jama'a ku doki phone ku na kuke gida yanzu ku Google Ghana ga kaman wake kariya cikin Ghana ga ku duba sunan da dai zo in ba ka samu sunan ba miya ba ka samu wani suna kuka zazzana no Malafari ba batun Google wanga batun Google muke forget Google who gama Malafari who orchestrate yanzu aka ni na doki sunanka mun san ku Razak mun san ku secretary Madina is a liar sai na je na wallafa kan yanar gizo idan na je na wani daban ya je Google sunanka Razak liar wannan story da na zana ya zo shi sa wannan bai gwada kaman Google ya ce shi liar wani wanga magana nga it has been confirmed by Google and it's there kuma na zuwa bari fadi ma wani confirm kaga yau EMPP wani kaman ina zuwa Malafari kede bari mu je kai wani kaman Bawumia in yace ba kaman Sandarana ya kamata ka duba mutum ka duba sama ka duba kamar gaskiya da ranan nan ranan ya fito sannan ka hamsa that is the level that we have gotten to ana magana kana wai menene da kaza din dubai batun wanga boro na ya fadi wai su sun boro just 39 Malafari when we are moving into the 300 billion da su sun zo sun kara 4 times kudin nan ya sunan shi Kwame Nkrumah har zuwa John Mahama sun zo sun kara 4 times kaga yana azumi kaga ne ke zufa kaga ne ke share zufa shi kaga an turo mai audio eji da ke so ya faga so ina zuwa the issue about in ka je ka Google yana fitowa no I want to tackle that issue Malafari ina zuwa na baka time the issue about in ka je ka Google na cewa Bawumia is a liar now this is a clear demonstration now the first story in the zone TV3 program suka yi wani rep NDC ke wurin ya ce it is a notorious fact that Dr. Bawumia has been declared a liar. That's an NDC person who is saying this. So point da nake make ne. Okay. Can I make point? I also have to make my point. Sure. Point da nake make. In ka je ka Google abinda Google ke nuna maka shine ababan da waɗanda ba su son Bawumia suka gaya game da shi kaman Bawumia makaryaci ba Google ba yanar gizo Google nan ke ce ma Bawumia makaryaci ne. Ina zuwa bari ma wanga magana ya. Cikin Ghana nga ba kowane Ghanaian nan ka bi yanzu ga kowane lungu na ka bi in kai batun Bawumia da kariya ba su ce ba kaman Bawumia shine sarkin kariya kuma gaskiya ne maganan gaskiya ne yau Bawumia isa an fifi kwati a ji a saya wannan magana gaskiya ke faɗi wannan
ba mu makaryaci based on abin da ka ga nan dai haka da doki politicians duka masu amma kagan ba malam fari mun ba kai mu gaskiya kagan batun boro ne inga na so ka check kagan yau bari ka phone ba na shigo nan gan isa ina na da na cike ayo baka prepare for mu ba no na prepare muku domin ina agenda na meetings na duka ku ne last na segment na ku na ya fara da ni 8:30 amma kagan ba mun ba kai mu gaskiya isa Celestin John Dramani Mama yau kudi na ake ce mai tattalin arzikin da muka samu waje da final words duba ga in ka doki ya sunan shi Kwame Kuma Interchange ka doki University of Ghana Medical Center ka doki Ghana Port and Harbours Authority Medical Center ka doki 37 military harness daga wanga Kumasi ka doki wanga ya sunan Kumasi KJTIA ka doki ya sunan shi wanga Bank of Ghana Hospital ka ndan kira dodo wa ga to 600 bed ga wannan ma aka yi domin kwa benyanga na Madina ne aka move shi wai saboda mamu da kasa amma ni wannan malwaya ma na da problem da shi domin dai gaskiya dole mun so mu samu ayi shi nan ga da an san da za su zan samu kasa ayi shi kusa da Madina ga amma gashi nan kuma da shi inda atama suka je daga is it Sweden ko na suka je ni suka kawo wanga covid suka kawo muna su no government su leaders su president su je kawo covid ne kawo Ghana inde kawo muna covid hospital John Mahama ne gina daga atomic na energy commission ga wujin nan aka je University of Ghana Medical Center ina so bari ka na hospital University of Ghana inda covid kama ministers su University of Ghana Medical Center ya fara kuma mun muka kawo covid ba ku ka covid yi magana you brought covid lokacin da ku Canada an ba ku wani aka ce ka ku it's not good under this government 2 fishing harbors at a go 2 universities at a go duwa hanyar da ke zuwa nan ga an bude ciki yana nan yana wai kumasi wanda suka yi mu yi international from US you can come and land there ba da ka fita ka zo ka land nan ka duk ka je kumasi nan ba yanzu ka zo kumasi you come and land there international Buankra ya me kare Buankra Buankra sin what Buankra by now they are come change ana inland port na dewa inland port the dewa ba landing port bo Buankra ne to ana aiki in ba kare ba bai kuma esa we need Dr. Mahmoud Bawumia your speech now was splendid and is so confused kede tomorrow you see mama ya saki magana don kare shi yayi yawa in wai covid mun muka kawo covid dai kowa ga kuma shin bai kare in wai mun muka kawo do dariyan ga all right so let me Bani read message bin ga so mu dasa ya kai wait good evening, my name is Jonathan. Please tell the MPP man to stop what he's saying if he doesn't have anything to say. The most liar man in Ghana is Bawumia. Even the kids know that. We tell him what he's saying does not make ... He should go and ask the people outside and see how people are angry, and while he's there ... MPP never again. One kuma we sunanta Salamat Swala we Bawumia is giving them headache after just one speech. By the time we reach December 2024 they will all disappear. One way salam alaikum, please, the MPP man is serious because he don't know what's blah, blah, blah. When you have to ring Nada, I don't know, your name is not very clear, from Ashaman. Maskolomun go di kware da kuka spend time ku ka duba wannan shirin mu na ma'auni kamar yanda muka yau guest na basu zo da maza ba ya da mu yi su duka sun je suna shi ya je program Bawumia won kuma na solve problem malabari kuma ga su kare shi ya fi Bawumia offices ya zuna shi difficult way Bawumia be kariya wanga ma ya fi difficult da mama Maskollo ranar Juma mun zo mu kawo muku wannan shirin mu na ma'auni sunana Malam Fari wayanda suka taimaka mini Astu Janka Khadija Tukubra Kailani da Sami executive producer Jamila Umar Tambasa ku kasance da Baina TV gobe da safe za mu kawo muku shirin mu na safiya Sari Safiya wanda Amir Mukhtar
da Khadija Kubra Kailani suke gabatarwa kasance da Baina TV